Mulabanji Honorable Suleman. Mwatiziru anakopyezana kukumanga ndikuje. Aya inetu sindopyezeka. Koma kuti zinchito zinachuluka. You remember kuti mena amandimanga muja that very same day mena wakamba kuchita chair agriculture committee. I was actually under parliament minute mena amandimanga muja. So atanditulusa I had to go kulilongwe ukamaliza ntchito ya committee. And soon after that, tinalowa mu Legal Affairs Committee. I'm a member of that committee, and for 2 weeks we were actually in Lilongwe discussing issues with stakeholders. So sukuti ndimopyezeka kapena ngandopyeze kapena ndingata ya Malawi zosateka. Koma Malawi azizwa kuti tikakhala kuti mina siti pa public rally tikugwira benchito through the committees. Before committee kuja, so we are fighting for Malawians. But zambiri zimene zikumabwera umene kuja zosakhala bwino, we have to stand firm. Kuti is here. So it's part of our job. Koma kukhala pay kusukuti pali china chake kapena kuti kututumuka ayi. Anthu fa kudabo kuti makhala pay pamene akudandaula nkhani ya AIP. Yes. Nkhani ya fertilizer. Yes. Monga committee chair wa committee ya agriculture. Kafufu 1 pano nkhani ya AIP. Ikwenda bachi. Nkhani ya AIP inafika povuta. You remember pakati hapo I had to come out and say kuti why not buy from East Bridge? Pamene mupuma ntamadabo munali modza amene mukazusula za East Bridge. Pano mabwera kumanena kuti tikagule East Bridge kule kucha. Ndipo kupanda kupanga decision manager Steve. Stika na kind fertilizer when alliance as I'm talking. For unalibiletu. Chimene chinachitika nchokuti you remember Akawale anabwera parliament kuchekenira kwambiri za East Bridge. Ifeyo ndametina akana ngata committee kuti ngakhale East Bridge mukuichekenira kuma process imene mwapanga identify East Bridge sinaende bwino. Tufuna kuti ibwerereso ikayambireso through the right institution. Chifukwa East Bridge dilo yoyamba anasainira ndi akolini Zamba. Ndefenana kuti asainira banja akolini Zamba pamene kuli SFFRFM who are mandated to buy fertilizer for the country. Then now kuti muchose ichi ku State House ku ipite ku SFFRFM. Because chimachitika njokuti tikafuna kupeza information ku State House simapezeka. So ku SFFRFM kuja we were free to go there, tinakaona ma contract aja, and we said okay, as of now amina kuoneka kuti andi fertilizer pa ground ndi our East Bridge. Why not just buy from them kusana kuti tiambe kuorder? And besides, they had already signed a 600,000 tons contract. Had they not bought from East Bridge, you know already East Bridge was suing us, was suing the country a lot of billions. So we said okay, what am I saying now contracting? A person may see a fertilizer, but don't issue the LCs straight to East Bridge. Issue them to the factory so that we are secured. And they followed this medina uzazija. That's why mona kuti ka fertilizer kamba kubwera. Otherwise kupanda fe kupanga zimene zija kunalibira to fertilizer. Koma background itonkhana ya fertilizer sikone. Sisi kuenda because even now amene tukumva kuti wabera it's about 20,000 tons, which is nothing. Now surprisingly also Steve Njoti, last budget we gave them 161 billion for AIP. Ndrama imeneyo sitikuzwa kuti apita kuti. In fact, through this podium, I want to demand answers from Honorable Kawale. Atuze kuti kodi 161 billion imetina panga approve ku parliament in the budget yapita kuti, because fertilizer we have corridor we are using World Bank money. So where is our money that we gave them? It's chaos. Komanso if you see mvua imene yagwera pakatipa, most of the areas are now impassable. The roads are damaged, matope sitingakwanise kupita. What measures is government putting kuti ka fertilizer kamene kapezeka kakafika no kumuzi? We saw last year or so they used army trucks, but this year there's nothing. Unfortunately anthu ambiri sanandira fertilizer, and ndizomvesa chisoni kuti this is now February chimanga machiona chayamba kumasula fertilizer sichinatiridwe pa zaka 4-5 zapitasi
nkhani ya AP kaindiswede kake kakhala kuvuta kwambiri. Vuto limakhala pati mukamaona ku komiti yanu ya agriculture, vuto limakhala pati ndipo chomwe boma lisilafuna kusita ndi yani. Nkhani number 1 ndio kuti September DPP ikalowa mboma AIP chatukuthetsa. That has to go because it has become chinthu choberako ndrama. If you see the past 4 years, you say there's always issues, there's always stories. Chimene anachita Congress atango wina mucha anapita kwa SFFRFM ndikuthetsa internal procurement committee ya SFFRFM kupereka mphamvu zonse zogula fertilizer ku ministry. Chimene chanapanga dala kuti azikaberapo because poyamba mbonisesa it's not a secret. In fact tukwapusha SFFRFM kuti committee aibwezerese because each institution it has its own internal procurement committee imene magula zinthu for that department. Anaitesa IMCP ndikutenga mphamvu zonse kuwapatsa anduna. That's why mmaona anduna kupita ku butchery, anduna kupita ku pharmacy, zimene zija samene kupita ndi anduna. There is a system in place imene ako SFFRFM alinawo kale ma suppliers awo akalekale. All they need was just to make calls, place orders, zinthu kumaenda mezimendera mbuyo. Koma panopa anazithetsa chidala chimene chija kuti azikaberapo ndalama. Izozo zosafuna somboni aliyesa kuziwa. So that's why munaona kuti anaba ndalama kuzera ku butchery tinagwira, nothing happened. Anaba ndalama kuzera ku pharmacy, nothing happened. Anakasaina contract ndi aku Namibia, nothing happened. Anakasaina contract ndi auti sheikh wa ku Dubai, even locally sisi kuyenda and akuberedwa ndalama makampani. DPP sinkapanga nyimazwaza simugamba nyimazwaza no bodi nthameso unaliso mavuto machulidwe aso mafigures yomwe chipani cha DPP izi mungopangira foti muli kotsutsa. Ndikuzeni Steve, AIP ngati inaenda bwino ndi nthawi ya Malemu Bingu where we had excess maize. We could not even store our own maize. You remember Bingu had to build silos kuchenza kumangochi kumzuzu to keep that maize. We sold a lot of maize to Zimbabwe when Zimbabwe was going through problems. We had a lot of maize. What happened was that from then the standards were set. If you remember kwa SFFRFM kunali Akalinde, tumata Akalinde ndamene anali in charge fertilizer. Yes, amakula nda SFFRFM amafikira kwa SFFRFM panali benduna imene nali involved. Izi zindukuzanizi mukapita kwa SFFRFM mukafusa kuti kodi internal procurement committee munathesa liti akuzani kuti atangolowa MCP ngomene tuzinthu zinamba sokonekera and changing the system kubweretsa zama network zija zinakhanga zasokonezaso. In all I should say kuti AIP is not serving Malawians the way it is designed now. It is not serving Malawians. We need to get rid of it. We need to bring in a system that will benefit the smallholder farmers. I'll tell you another issue that we have just discovered. If you go to market, mpeza kuti fertilizer metu gula wa locally, wambili ndo expired. Why? Because you go kuchikwawa, for example, you go kucholo, and they're not serious maize farmers. Samali machimanga. Mukapita kuchikwawa kulimapira, kulitonje, nthaka yake silo la chimanga. And we are forced to give them fertilizer wa chimanga. So what is happening is akangolandira fertilizer akugulitsa. Ma companies athu akumalayo kunoko amene akugulitsa fertilizer akutibera because ma companies omweyo akutuma ma vendors. Nkumaka gulaso fertilizer omweyo uja kwa anthu. Ma vendors aja kutenga fertilizer uja kukamusiyaso kuma company kuja. So we are just rotating the same fertilizer year in year out kufika anopanga expire. What we need is to have a program based on the region, the district. Kuti kodi ukumalima jani, mukufuna jani, mukulima say for example mukulima foja oya mukulima tonje, tiapase seed ya tonje, tiapase ma input atonje, at the same time tiapezele sika wa tonje oja.
that way it can work. Koma izongoti universal kapena standard aliyense kulambisidwa tu mamega farm mamega zozili maplani amega mamega farm agati zomwe mukamba zozili maplani ama mega farm zozali mamega farm Steve zoopya anduna kumanena kuti mamega farm ali ng'ono. It's like telling you kuti I have a 1-bedroom mansion. Does that make sense? I have a mansion but it's 1 bedroom. It doesn't make sense. Which mega farm? You tell me which mega farm has government. I'm a photocosa kumwe ma mega farm. Ko chimwe mu matutsa nyo ma mega farm ndiyani. Chimetu kususa 7 chokuti DPP inambisa ma scheme. If you go to Karonga there's entire Aurora. It's a rice scheme. If you go to Nkatabe there's a rice scheme. If you go to Nkota there's a scheme. Apa Babalaka apa there's a scheme. Kuchikwawa tinambisa Shire Valley program. You know about all those DPP programs. What we had expected was kuti maskimuwa akanaka kuti they were operationalized bwenzi vanopankanya njala itata. If you go ku Karonga Ntairola it's not operational. Ku Nkatabe it's not operational. Pabalaka apa Mangochi Monsemu chimene akuchita kutenga ndrama kuponya pang'ono siziku. It's not enough kuti scheme ichite take off. What we had expected was that government, if they were serious about farming, they should have put these schemes into operation. So ino shoma mukufuna nzoti maskimu ano aja agwire ntchito muzidi ni ntchito za DPP koma mega farm makukhazikisa anzanuwa muzinena kuti ngosagwira ku Karonga kuikako scheme si ya DPP ndi anthu okaronga. Ku Nkatabe tinaikako scheme si anthu a DPP ndi anthu aku Nkatabe. That is for Malawi. What we are saying is that a lot of money was already put into the schemes. Right now, if you go to Mangochi scheme, mupeza kuti tambaso kuchosa mapaipi ameti na hika ntamene 40 apanga rust without being operational. It is costing us billions to replace those pipes before we start. For your good reason to zija anazira abandoni ndukumanena kuti mega farm. Steve, I can challenge you. Go anywhere and show me Malawi muno kuti MCP chibwerere inayambisa mega farm iyi. Simona president akuyenda pakati pa. Akuyendera jani. Amaenda ma mega farm. Ayi ndaona akuyendera Demeter farm ya Magriki. Ndaona akuyenda kunchinji ku farm ya wheat ya private not zaboma. We need a system where anyamata to asikanato akachita kwali akapanga graduate se kubunda. Majita graduate mlipa ngati 20. This is an example, but we can do a lot. Mapanga graduate and 20, anyamata asikana 20. Provide 20 tractors. Mpase na linse tractor. Provide maplau jan abase na anyamata jamina 10 hectares, 10 maru tinawambiri. Let them go into the field they have learned about. Let them showcase what they've learned about. Mona kuti tikhoza kuyamba kutana ndi njala. Komanso chachikulu kwambiri focus yathu. Ndrama imene tikuyika ku AIP 161 billion. Ndrama imene kungoitenga for that year. Ndikuiponya ku irrigation. Njala ratana. Kuti mesema kwa parliament wako simalankhula ba. Tikulankhula. Muli ku committee agriculture. Izi nde tikulankhula. Simba president 161 billion kuti ipite ku AIP. Yes. You know, MCP has majority in parliament. So we can come in with these ideas, brilliant ideas, they are not taken on board because they are coming from opposition. And moreover, coming from me, I have had a chance to sit one-on-one with President Ajakwera. And I emphasized to him, already because of women's, we need to feed people. We need to feed our people. What we can see ahead in Njara. And you are not womeneza. Tikucheza. Tili mu February. Chimanga jambiri chikucha. Maina ndima ID osiyana. Anthu akudandaula zimenezo. Kodi tikufuna be fertilizer. Oti ndakati state tibweretse pano. Kapena tipange ndondomeko nozodani. You see, voto ndokuti mulimi panopa kumpasa fertilizer wokulisa. Satira munda. Ndi njala ilipoyi agulisa. That's a fact. Now, is it worth it to get fertilizer? No, it's not. It's not worth it. Tungoda yapondama. And they would have so back to the same. So it's not worth it.
mwina kapena oberekesa pang'ono koma it's too late because kuti tiyambe kumpanga transport akafike ndi mmene pano pa situation ili ya mvulayi, it's too late. Maybe let us look for ndalama zimene zozo tikunena za AIPs, mwina let's find something to alleviate the hunger. We can secure maize, we can source brown rice or even normal rice, whatever it is zoti Malawi tingapomokire to the time yoti tizambe kukolola. Maybe if we can focus on that now, that would help. Koma ndikanena kuti panopa tiye tilimbikeni fertilizer. For fertilizer ndikunenayo wangobwera ndi pang'ono ndipo pomati winayo abwere tizambe kumpanga transport kumapita kumamizi tiyambe kumugulitsa ndi chipirikiti chilipo choti dzina lanu ngati kwathu kuno palibe pamene wanda fertilizer peza kuti dzina la munthu kunoko lukapezeka ku Chiromoni chipirikiti chokha siziyendapo. Fertilizer AIP ya chaka chino has been a sham. Zobereka chiopsezo chotani cha njala ndiyo sayamba chimene tikunenera chifukwa chokuti one ma inputs athu sitinapange mmene wapangira, two seed yathu is very expensive. Anthu ambiri akumizi alimi ang'ono ayuza chimanga cha makolo kuzala chaloko, soenza kuti production imene paja taipanga kale reduce ndiye kusayikaso fertilizer that just makes it worse kuti sitikolola chimanga chokwanira. Komanso sitikuziwa kuti kodi tili munyengo ya mvula, ma disaster amenewa nimaona zulo ngati kumangochi mazi akukola minda yambiri kuchikwawo ku expect floods this week chifukwa cha mvula imene yagwa Blantyre ndiyo minda yambiri sikupita. So all these factors are going to lead us back into hunger. What makes it worse is that in our stocks we don't even have chimanga chokuti zisati zavuta titigwira pati. That's why ndunena kuti mwina focus yathu panopa iyambe nokukhala pokuti tisakeni chokudya osati tizipengaso za fertilizers zitachedwa nazo zakanika zisiyeni ndramayo tenga ndigule chimanga chokwanira tizaze nkhokwe kaya ndi mpunga kaya ndi nyemba kaya ndi mafuta kuti mwina tichite ku alleviate kanjala kamene tikukaonaka.